inkastaynu garabiyo gaashaanahayno waayo godole caashaqa haddii aan garadkay wacadkii ku geesmaray haddii aan garadkay wacadkii ku geesmaray gayaanaan jaraystiyo ilaa gaabi farskii waana garashadayde iminkana geefkaygii inayo howadoon geelin iga goyn waxaan galay aynu guri leele goormaan ka dhiganaa salaamu calaykum aynu guri leele goormaan ka dhiganaa sida gaydha roobiyo igu noqoy gufaaco goha iga baxayo gurxankayga maqashee adiguna garqaado gurxankayga maqashee adiguna garqaado kayaanan jaraystiyo ilaa gaabi farskii وانا قرشذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته welcome قير يا برانا نذير جنيا مربان نسيرها سو نقو نوحني ما داو دادكو بلان قاضي اسكا سو نقو نينكي بان نور هاقي سميني هيدكو أنا هاولا كلان اسكا قبصة وكدل شقيساني قير يا برانا نذير جنيا welcome أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين and there were حاجة واسكا بايبولر ساعدنا ولا قص 1 minute ولا قص لي 1 next minute ولا أوية وأدونكا بس كسر صدق ساعة بساعة ساعة بساعة سما يا أدونكا بس كسر داسة مركا وأنا قاعدين صون نقضي بس مرة بدن بان دكتور هذا وصون قني يا وأنا صون قن لكن I came back before we get started فسق من سوق فسق من ده وال تذكي والله فرصة وقتي واحد مقلي شريب أنا قاير بان مقلي شريب واحد لقان دونا وقتي geedu yiraahdaan way igu hoos jiraa igala soo baxa anna mid bay igu dhuumanaya waa bilaabatay the beginning ayaantii dhawayd sin waar dilay ilaw ku naxariis ay dileen shaydaanyahu wuxuu yidhi thank you habriyer wuxuu yidhi this is the beginning ya inaan ninkaa dilay ilaw ku naxariiso halyeyga it's the beginning of the end haddeerna jabaaliye dadkii ka saareen markay dadkii bilinadii أول معركة دلدلولية إسكاجوس شرين أي دحنت كدكسنين أي كدل دميان تضرب بقلبي within 2 days تلين within 2 days تذكر حدر شبالي ساسا الله قل قليا أنا ننتصر يا وحيد هذين they're already settling هدرتو دول كي بالكلبوبيا they started in settle جريان and جباليا يا إنا لله وإنا إليه راجعون and marka wuxuu yiri this is the beginning of the end inaanay weligayo dib isaga kaaya qabanin gacanta yeah we'll make sure of it marka and this is the beginning baan aniguna idin leeyahay the beginning of waqtigii dhirta hoostooda lagala soo bixi jiray waa bilaabmatay diirad baa ku socota before we get started don't forget dukaankayagii baan furnay minasata de wax ka cajiibsan yartani my partner ismahan bahalkan ay soo iibisay this ornament ma kare agas ya masha Allah akas she's always adding waxyaro qurux badan iyo maaragtay just beautiful she's so creative masha Allah anyway ornamentkaas aan ugu soo kordhay and dukaankayga waa dabaqa building waa
moolka cusub Carmel moolka cusub ya moolka cusub ee Carmel ka doonta product Hindus health hair care and skincare product made by us and for us. That's our dukaan. It's so beautiful. I'm so proud of it. Yeah, look at that. Gorgeous. Yeah. Kadonta, kadonta, kadonta. Lacagtiina ha iska gelinina. Lacagtani waa lacagta lagu fasaqaya adduunka. Aynamada yar rakhniisi lagaga dhigay gabdhihii cid walba iyo adduunka la doonayo lagu qabsado. Be very, very, very careful. Let's get started. Isla markaana waxaad ka eeganaysaan dukaan kale oo isaguna Minneapolis ku yaala oo la yiraahdo Minneapolis Halal Store-na waxa ku yaala waad ka helaysaan productgu the meelaha kala duwan ee aad ka helaysaan oo dhan Europe, America, North America oo dhan marka la isku soo duubo iyo Europe iyo Afrikaba liiska comment section-ka halka ugu sareysa ayaan kusoo dhijinayaa halkaasaad ka eeganaysaan meelaha idinku dhawe aad kala bixi aad ka iibsan kartaan anyway nimankii iyaga ahaa dukaamadan iyo businessyadan iyo waxaan la furay oo dhan waxa loo furay in dadka lagu khaniisiyo oo dadka lagu dhibo oo dadka lagu dilo oo dadka ya waad la socotaan sheekadii ninkii isaga ahaa ninkan magaca leh Jeffrey Epstein ee masiibada ahaa ya waxba igu la anigu waxaan isdhaxdaa ninkaasi ma dhiman ya Jeffrey Epstein waxa loo malaynay uu nool yahay waad la socotaan inuu ahaa wakaase waad la socotaan inuu ahaa that's his maartay benefactor kiisu ahaa ninkaasi that was his benefactor ya waa ninka Victoria's Secret kale and muxuu ahaa masiibadu something Maxwell baa la yiraahdaa Levi malaha muxuu ahaa Express iskale Limited iskale Hollister iskale all those companies Abercrombie and Fitch ninka iskale weeye and shalayto waxa la qabtay a new group ya prostitution ring inamada lagu khaniisiyo ayaa la qabtay ninkii haysan jiray dukaankan Abercrombie and Fitch oo ninkan leeyahay and so waxaan idin dhageysiinayaa the story is so incredible it's so incredible Elaine Maxwell tii kale ahayd naagtii la shaqayn jirtay bay isaga ahayd this is all connected to Mossad iyo Israel wax walba oo fusuqa iyo wax walba xun reerkaas iyo Israel iyo nacam just it's owned by women. No, it's not owned by women. Victoria's Secret? No, it's not owned by women. It's owned by odaygan xune qaxaabka. Anigu cardkoodii waan cancel gareeyay. Iska cancel gareeyay dad cardkoodii leedahin. Waa Fadara company. And waa can check this out. This is incredible story. Ilaahay oo rabbigayo. Ilaahay idin kashif. Ilaah baanu idin barinaya. Odayga xun soo maaragtaan afka qashuush le waa 8 jir. Yeah, he's the former CEO of Abercrombie and Fitch. Yeah. Fadara shalay baa la xiray prostitution ring cusub baa la qabtay oo ay isaga iyo ninkiisa naagna wuu qabaa ninna wuu qabaa ka waran laakiin naagtu lacag bay iska gurataa because he's multi-millionaire ninkiisu la degan yahay ya nin buu la degan yahay ninkii iyo isagii iyo nin kale ayaa la qabtay shalayto oo caruuro yar yar oo masaakiin inama yar oo doonaya inay model gareeyaan ya Ayay odhan jireen modeling job baanu idin siinaynaa dukaankay kusoo jiidan jireen welcome habaryar dabadeetana ninkana ka sheekaynaya dhageysta kuwiina qofkii aan English garanaynana uu turjubi doono yarkani he is an amazing investigative journalist this guy and Ian Carroll baa la yidhaahdaa I don't know I think waa dadka ugu badan ee kashifa iyagaba waa yuhuud laakiin waa yuhuud kuwa dhiisanka ah check this story out Abercrombie and Fitch when I in my early 20s ila iyo hatta early 30s kaygii dharkoodan xiran jiray subhanallah I used to love the beautiful denim ay leeyihiin
uncomfortable clothes, jeans iyo qurqurux badan, sweatshirts qurqurux badan. I mean, these people are incredible. Wax walbo ay taabtaan is incredible. Dhegaysta. It is Abercrombie and Fitch. And it only takes like 3 minutes on Wikipedia to realize that this is connected directly to Jeffrey Epstein. Hence the Epstein Network shirt. So, the former Abercrombie CEO, Mike Jeffries, was just charged with sex trafficking and interstate prostitution. And the article is basically just Okay, all summary. so Abercrombie and Fitch odaygii ilkaha badnaayeen in tusayay, and Mike Jeffries la yidhahdo, he went to Columbia Business School. Waxaan idin tusayaa how handsome he used to be. Waa kan horta haddeerto ilka fayga iyo wejiga fayga lagala daalay soo ma aragtaan. And why now because everything dadkii baa u fiirsanaya wax walba loo fiirsanaya. Muxuu yiri kii comedianka ahaaye, and muxuu ahaa magaciisi, something Williams, muxuu ahaa magaciisi, wuxuu yiri this is the year of Aduunka oo dhan la iska shifayo, everything will come to light. Wax walba in the dark lagu qariye, yeah, will come to light. Waka former Abercrombie and Fitch CEO charged with sex trafficking, yeah, over a dozen victims. Ayaa lagu qabtay. Dhegaysta inankan aan ku celinayaa, qof hooya igu soo celcelinaysa, laakiin waan ku celinayaa. And so keep listening. This is incredible. What is described in this 10-page indictment that was just filed. It names 3 co-conspirators: Jeffries, the ex-CEO of Abercrombie, his gay lover, who I think is his husband or partner for a long time, and then one other man that was like their senior manager of this trafficking operation. And real quick, a funny tidbit, that third guy, whose name is James T. Jacobson, I assume it's Todd, gross. He's also known as Jim Jake or people Mrs. are disgusting. Cook. Mrs. Cook. Mrs. Cook. I wonder why they're calling him Mrs. Cook, giving shades of Diddy right now. But anyways, basically, it's an international sex trafficking and prostitution business where they were using the modeling arm of Abercrombie and Fitch to trick young men into basically saying, we'll give you a job if you do a little diddling, and then they would fly the good ones out to sex events all around the world, and they would say that could yield modeling opportunities with Abercrombie, or otherwise benefit their careers. But they also threatened that if you didn't comply and go to these sex events, then you wouldn't get modeling opportunities, and it would harm your career, and you would be blacklisted. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So it alleges that they would have a private tryout with Jeffries or these other higher up older men. And if they were good enough, then they would get the modeling job and they would be given an itinerary for what was actually a sex event. But the itinerary appeared as though it was just a regular photo shoot trip that they would fly somewhere and do a photo shoot. And so they were so inamada yaryara desperate ka ah ayay advertisement bay sameeyaan. Waxa loo advertise gareeyaa looking for male models. Agency markuu company ka tagay 2014kii ayuu wuxuu furtay agency male modeling ah for Abercrombie, maadaama uu already leverage haysto as Abercrombie inuu ahaa CEO-giisii hore, already well connected multi-millionaire. Deetana inamada yaryari marka ay shaqada soo apply gareeyaan, ay sawiradooda ay soo diraan, maaragtay la interview gareeyo, maaragtay haddii la doono dee maaragtay kamarada lagala hadlo, ayaa lagu yidhaahdaa halkaa iyo halkaa kaalay, different parts in Europe iyo America iyo meelo kala duwan, and photo shoot u kaalay. Photo shootkii markay u yimaadaanna waxaa lagu yidhahdaa ha laydin fuulo, niman kaloo waaweynna waa lasoo casumaa, yeah. And deetana waxaa la yidhahdaa sida kaliyaad shaqada ku helaysaan waxa weeyaan, iyaguna waxay u yimaadeen photo shoot, sida kaliyaad shaqada ku helaysaan waxa weeyaan in laydin fuulo, yeah. And haddii kale shaqo heli maysaan, weligin industry-gan ka shaqayn maysaan, yeah. That's waxa lagu yidhaahdo. These people are just sick bastards. One thing, and now you're all clear. You got the job. Fly over to that other country. You're going to take lots of photos. It's going to be great. Surprise, you are now at a freak-off.
They required the men to sign non-disclosure agreements, and they alleged they intentionally recruited heterosexual men, certain of whom were unwilling waxa laga to do saxeexaa particular acts. waxa laga and saxeexaa they co- waxa laga saxeexaa non disclosure agreement inaanay weligood sheegin meesha ay tageen iyo ciday la kulmeen toonna aanay soo hadal qaadin ayaa laga saxeexaa nimanka inamada yarar ee lasoo shukaansanayana maaha khaniisiin waa inay ahaadaan heterosexual because shaqadoodu maxay tahay fusuqa maaha kuwa already ah waxaan ku jira ma rabaan kuwa cusub oo la fadareeyaa la doonaya that's the job shaqadu waxa weeyaan in la helo inama cusub oo la khaniisiyo oo la fadareeyo that's the job remember that's different from kuwa khaniisiina lama rabo waa la weydiinaya ma nin ragaa tahay mise khaniis baa tahay hadduu yahay khaniis lama rabo waxaa la rabaa because this is shaqadooda why ilaahay bay dagaal kula jiraan that's why forced trapped them in until they complied with certain things, as in they literally had staff that ensured that men attending did not leave the events until Jeffries and Smith decided they were over. security baa jooga meesha la dhigay and hadday is yidhaahdaan taga ilaa ay nimankan yidhaahdaan way tegi karaan sidii dhakhtarku ku fasaxayoo kale yaa discharge ku siinaya ilaa iyagu ku yidhahdaan way tegi karaan laguma ogola inaad tagtid yeah security baa meesha la dhigaya this is so sick all kinds of other things like how they injected to make them be able to naclatullah calayk waxyaabaha ay sameynayaan waxaa ka mid ah intaa waan qarinayaa I don't want inay halkan kasoo baxdo waxyaabaha ay ku sameynayaan namada inaa lillahi wa inaa ilaahi these people alla ilaahay ummadda kasoo qabo dadkan ilaahay kashif ilaahay wallahi waa bilaabada kashifaad nacam just to make sure inay hubiyaan nacam at least hal mar hal lagu geliyo hal mar nacam nimankani this is how sick ay yihiin ya hal mar wax badan kugu samayn mayno hal mar aan ku gelino bes that's it marka way ku fadareeyeen already qalbigiina way ka dileen moralkiina way ka dileen that's kelmadda exactly direct translation markaan ku sameeyo they were injecting there at least hal mar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un this is so sick these people are so sick okay yaa ka mas-uula waxaas oo dhan yaa soo bandhigay it's because of Palestine ayaa waxaan oo dhan u dhacayaan maynaan ogaanin cidina umay sii fiirsateen waxaan haddeerto appears my read of what's in this indictment makes it seem as though this is based upon the testimony of I think 12 witnesses who were men that were victims of this scheme that have come forward. And so what is in this indictment is limited to what they saw and experienced. This indictment does not necessarily allege that they were like selling the services to other people or like actually like trafficking in a broader sense, but I suspect they were. It's kind of ambiguous in the language used in here. It kind of frames this as though this was all for Jeffries' pleasure, but it kind of also implies that this was not all just for him. But anyways, the Jeffrey Epstein connection. I put all these notes directly into my Jeffrey Epstein note file because the connection is right there. Because in 1988, Abercrombie & Fitch was bought by The Limited, now known as L Brands, the company that owns Victoria's Secret. And then they put Jeffries in charge basically right after. He was their guy. And if you're not familiar with The Limited, that is Leslie Wexner's brand. Kaasan ilawi Leslie Wexner of Victoria's Secret nale ayaa isla le wuxuu dhamid they come under L brand yeah we're talking about Hollister we're talking about Limited we're talking about Express and Limited used to be my favorite stores in my teens and 20s yeah and I mean unbelievable Victoria's Secret. We'll get to the Jeffrey Epstein stuff here in just a second. But I wanted to also mention for all of you millennials out there that Hollister was started as a subsidiary of Abercrombie & Fitch. They're the same company. Yeah. Hollister, it's funny to note, Hollister claims in their marketing and branding, founded in 1922, Hollister, California. And that's a fucking lie. They were founded in the year 2000 in Ohio by Abercrombie & Fitch. Yeah. So if you're a millennial and you remember going to the mall to hang out with your friends and Hollister and Abercrombie were right across from each other you need to and you like literally got cancer just from smelling the perfume as you walked by, that was the same company on both sides there. And both were literally running a giant sexual trafficking ring. On behalf of Leslie Wexner, who put the dude in
Like, the dude who's just been charged was his guy, who he put in as CEO. Yep. Leslie Wexner was Jeffrey Epstein's boy. They were tied at the hip. They only mentioned Jeffrey Epstein 5 times on Leslie Wexner's Wikipedia page, and they try to kind of sterilize it to make it sound like it's like, oh, it was just like a little bit of money management, but no, it was More than not. that. I mean, he just retained him as a waxaan oo dhan waa financial Mossad. manager from that year to that year. It wasn't that big a deal. I mean, he only granted Jeffrey Epstein power of attorney over all of his assets, which, like, let's pause for a second and unpack what that means. That means that Les Wexner, the owner of Victoria's Secret and all of L Brands, including Abercrombie and Fitch, gave Jeffrey Epstein complete power over every single asset in his life. All of his billions of dollars, Jeffrey Epstein was allowed to send as much money as he wanted, anywhere that he wanted, at any time, without Leslie's oversight. He could open companies in Leslie's name. He could sell companies in Leslie's name. He had complete control over everything Leslie owned if he wanted to exercise it. Yep. Okay? And to be clear, this was a Mossad operation. This was an Israeli operation, just to be clear. Anyone who's still trying to argue that has clearly not done their research, and we can talk about that another time. I mean, for starters, right here in my screenshot, we've also got Ehud Barak, one of his other good buddies, who was his Israeli handler back in the days when he was trafficking weapons Ehud on Barak, behalf of former Israel. Prime That's when he Minister went of from Israel. banking into trafficking weapons, into trafficking young women and boys. So, like, Ehud Barak, the ex-prime minister of Israel, at the time he was the head of Israeli intelligence. So anyways, a little bit more about Leslie Wexner, who owns Victoria's Secret, L Brands, and Abercrombie and Fitch, who put this guy in, and his demon, self-proclaimed demon possession. Listen to this. Because Listen. although Very they, important. they skim right over all the Jeffrey Epstein stuff on his Wikipedia page, but they at least mention this New York Magazine profile in 1985, where he talked about being possessed by a D-book, or however you say it in Yiddish, I don't know. The Wikipedia page is okay, but Whitney Webb did a way better job on this one. It's one of my favorite chapters from One Nation Under Blackmail, Volume 2. The dark side of Wexner's... gabadha la yidhaahdo Whitney Webb waxay qortay One Nation Under Blackmail book la yidhaahdo. She's an amazing investigative journalism. She waxaan oo dhan iyadaa soo bandhigta, and نعم كان حتى مقع all the rich people iyo waxa ay qasayaan iyo waxay qalalaasahay wadaan iyo you know, all this technology dadkan technology-ga maaragtay like Elon Musk iyo gruubadaas oo dhan bay soo bandhigtaa, how they're not who we think they are, and how dowladda iyo iyaguba ay maaragtay u wada shaqeeyaan waxyaabaha la yidhahdo conspiracy theories. Really, now I understand conspiracy theories. She's brilliant mind, and I believe in a year the left the Yehudiyat. So she did a great job. Yada so exposed crazy. Ninkan Leslie Wexner, I was possessed. Niman ba ila shaqaysa. Niman kan oran كل وحس إن بدنا كم way sheegan حتى ودن كوانيجي يدين شيء أيام دويد وحلارك واحد دول مريا تلفيف أو جرجورنيا أو shadow مدو أو كلاه. Yeah, just before إيران سوى رتي مركا وحليه نعم وحلاش قيستان it's clear وحلاش قيستان شيدانك مركا the reason is so successful يهين wax kastoy taabtaan ba ay bug u noqdaan, it's because Satan himself bay la shaqaystaan waa satanic way. Marka wuxuu yiri and nacam he has his own demon odaygaasi Leslie Wexner wuxuu yiri I was possessed by it, and that's the reason I'm successful wahay because wax walba iyada if demon kaas ay fududaysa oo ii qabata shaqada oo dhan wax walba nacam ii fududaysa iiga dhigta everything we taabto samadaas isku shareera. Identified. He was telling the story of how he was possessed by this D-book spirit that drove him to success. But a D-book in Yiddish folklore, as defined by Encyclopedia Britannica, a D-book is a Jewish folklore term for a disembodied human spirit that, because of former sins, wanders restlessly until it finds a haven in the body of a living person. Unlike spirits that have yet to move on but possess positive qualities, such as the Magid or Ibur, the D-book is almost always considered to be malicious, which leads it to be translated in English as demon. All kinds of other interesting bits. So then this demon, once iyaduna successful markay ka dhigto, then iyaduna waxay doonaysaa inaad to corrupt humanity, to inaad dad disho, inaad wax khiyaamayso, inaad fusuq fidiso. That's waxay rabto markaa.
That's what it wants. Who was extremely tied to Israel, who basically founded what became Birthright Israel, as well as so many other pieces of like pro-Israel philanthropy. He funded and put together the Jeffrey Epstein sex trafficking network, and then basically gave Epstein everything he needed to manage it and to operate that. But not only that, he also, in addition to owning Victoria's Secret, I'm sure there's lots more to come out there, he also bought Abercrombie & Fitch and installed his guy in charge of Abercrombie & Fitch. And that guy just got indicted for running his own interstate sex trafficking and prostitution ring. This one focused on young men. Oh, and by the way, I forgot to mention that when Jeffries took over in 1990s, he specifically refocused the brand on the teen customer. He rebranded Abercrombie & Fitch and founded Hollister in order to target teen boys and girls. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So this is the people we're dealing with. Sababta and they ruin good people. Shaqadooda waxa weeyaan ma fahmi karaan mana jeclaan karaan asxaabna lama noqon karaan nabadna kulama noolaan karaan dad dhiisana oo moral fiican leh because it bothers them if haddaad ilaahay ku xidhan tahay or you have morals it's a big problem for them marka they have to ruin you waa inay moralka kaa dilaan sababta ay u isticmaalayaan khaniisnimada iyo filimada xunxun iyo waxaan oo dhan because waxay rabaan dadkoo dhan intay halkaa qabtaan inay moralska ka dilaan nin kastoo wanaagsan oo kasoo horjeesta sida Scott Ritter oo kale waxa loo soo galay filmo xunxun baa loogu implant gareeyaa computeradooda links baa berigii hore dadka loo diri jiray more people hadda way islaaliyaan then waxa weeyaan waxa lagu label wax walbood nabcayd baa they'll try the hardest inay kugu label gareeyaan ama ku yiraahdaan wuu waalan yahay ama ku yiraahdaan drugs buu qaataa ama ku yiraahdaan rumors says waa khaniis rumors baa loo kala dilaya all this media iyo all this mouthpieces ay isticmaalaan qofkaasi waa khaniis qof kastoo caana waa khaniis suuqa waxa uu galaysa qofkii inuu khaniis yahay si kastuu yiraahdo ma ihi la rumaysan maayo weligii dad baa la soo diraya iyaguna hash wax ka sheega xanta fadaraha gudbinta foolxumada wax walba this subhanallah check this out one of the reasons they really ay u necab yihiin and the Musliminta for example this is the thing look check this out wuxuu leeyahay ka waran we can defeat Muslims buu leeyahay check this out Ishmael is the most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. They are a child of Abraham. They have a koach of prayer. They have a merit of Brit Milah, again, which goes back to Abraham. There is a tznius. And the reason why the Gullus is so difficult is that we have to counter it with a spiritual power that is greater than their spiritual power. There is no logical way of stopping people who are willing to die for their cause. And you have people... One more time, I saw it again. Ishmael is the most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. They are a child of Abraham. They have a koach of prayer. They have a merit of Brit Milah, again, which goes back to Abraham. There is a tznius. And the reason why the Gullus is so difficult is that we have to counter it with a spiritual power that is greater than their spiritual power. There is no logical way of stopping people who are willing to die for their cause. And you have people who don't care if they die. Then how are you going to stop them? That Golus Yishmael is impossible to defeat. So the dilemma is we need spiritual ways of defeating them. Sida kaliyan ku defeat garayn karna waa spiritual na ma sameynayaan because we're too greedy. Nacam sida kaliyan iskaga celin karnaa no wonder dadka ay adduunka ugu necab yihiin ee waxbaba u geysan the whole reason why ay u necab yihiin dadkan muslimiinta it's because of their morals and even حتى kuweena immoralka that commit maaragtay fusuq zina iyo whatever dembi because still you believe in God Ilaahay subhanahu wa ta'ala you say bismillah nadkaar akhrisato Ilaahay u sujuudo Ilaahay u tukato you are being waa lagu saamaxaya their goal waxa weeyaan inay Ilaahay ka kaxeeyaan
that you never look back inaanad weligaa ilaahay dib ugu noqonin oo maaragtay ay kaa fogayaan ilaahay sababta ay muslimiinta u necab yihiin because Islam was the most practiced religion in the world muslimiintu waa dadka kaliya diintooda regularly u practice gareeya xataa hadday criminals yihiin oo wax dhibaan oo xumeeyaan oo ay dawga ka leexdaan still because they have that connection to Allah subhanahu wa ta'ala and anytime bay soo noqon karaan way toobad keeni karaan ilaahayna waa hagi karaa the problem ka ugu weyn ee haysta waxa weeyaan how do you fight with dad aan dhimashaduna waka dhimashadu it's just the beginning qofkii muslimka ahaa it's not the end sidaad ula dagaalami kartaa buu yiri marka how can you defeat someone who's not afraid of dying you can't spiritually baynu iskaga difaaci karnaa uga adkaan karnaa but spiritual kii marka qof aan ilaahay ba rumaysnayn spiritual noqonaya oo ilaahay dagaal kula jira oo wax walba ilaahay yiri doonaya adduunku inuu jannadiisii noqdo if you want the dunya to be your jannadaadii aad doonayso inay noqoto dunidu miyaad spiritual noqonaysaa no ma noqonaysid spiritual yeah ilaahay ku dhawaan maysid marka that's the dilemma and that's why ladies and gentlemen okay Sophia I'm going to open the door had there okay and that's why I necab yihiin and that's why fusuqan iyo filmada xunxun waxa lagu leeyahay Falastiin sida u joogaan bay filmada xunxun dadka ku daaraan TV-ga intay hijagarayaan ba reerkii qadeynaya ama casheynaya wax daawanaya filmo xunxun niman isfuulay iyo baliya baas loo soo deynaya dagaal waxay kula jiraan the reason I finally realized I used to not know that waan oran jiray muslimiintu way iska hadlayaan quraanki baa bada ilaahay baa subhanahu wa ta'ala they will unless aad waxay rumaysan yihiin rumaysato oo la qasato oo waliba aad bardheerayso they'll never ever accept you absolutely I agree with that oh my god this is incredible just incredible yeah ilaahay baa inoo soo wada diray dagaalkan iyo dhibkan yeah inaga lafteena because I feel like million times more religious than I got and I was always a spiritual person hadda waxaan dareemaya suga Safiya ka fureys ka sii suga markii hore waxaan islahaa dhamaystir halkan oo iyada u tagay haddana waxaan arkay in sheekadii la sii dheeraatay comments-kiina aan akhriyaya subhanallah spiritual and dealing with the devil at the same time absolutely subhanallah very scary times finally Habo I catch you live oh Habariyar welcome ifrah mashallah Ismail is also son of Ibrahim the Sasubayiri ha the Ismail the son of Ibrahim that's what kawadi I can imagine Iblis in their successor I know subhanallah and Hamdi Muhammad Mahitri hasbunallah wa ni'mal wakeel Allah yadayay subhanallah wax cadarada aynu iibsano wax walba oo you know wax walba iyaga leh and all of this waxa loo isticmaalayaa to corrupt humanity inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilahay hayno sahlo and Ifrah MD that's why they are promoting exactly in Muslim world khaniisnimada LGBTQ u promote gareynayaan but you know what waxaan maqli jiray what goes up must come down wax walba oo samaawaadka aada waa inay haddana hoos soo degaan muxuu heestii Axmed Alcigaal uu qaadi jiroon jiray iyadoo inkastay jacayl tahay عاد وحنا شري عاد عدي ويني هركاجيت كل بعين عشان نور بويان إركسر شمبرو للي عبروا كدبدي سولو لا عجاو مهراعيته haddaan caawa ku yimi adiguna canaadu ka cadgooso hays oo dhan anyway halkaasaan idinkaga tegayaa yaa si kastood samaawaadka u aado wax walba oo samaawaadkaada dhulku waa lama huraan yaa halkaasunbaa lagu wada dambaynayaa marka anyway waa kaas khayr iyo badhaadhaan idinkaga tegay ilaa iyo
kulankeena dambe maxay isu qariyaan because that's the whole idea xamdi waxay tiri maxay isu qariyaan because waxa la isu qarinaya waxa weeyaan code switch ya iyo turn code iyo baa la yidhahdaa marba diin cusub gal wax cusub gal wax cid cusub isku qari this is the devil's job shaqadiisa shaydaanka waa shaqada shaydaanka ya this is shaqada shaydaanka subhanallah inuu halkaas aan kaga tagay khayr iyo baraadaan idin rajaynaya ilaa iyo kulankeena dambe nooli kulantay nabaday I love you I thank you for your time bye